Why nobody's singing? I don't know it. I can't learn it right so quickly. Why not? Prosty bhajan możemy szybko się nauczyć, to jest bhaja uremana, więc tak też możecie pisać. Okay, try it once more. Bhaja uremana kinandananda.
swadosowym stopą Pana, pędzą do najwyższego Pana, czcząc go poprzez ofiarowywanie mu kwiatów, kadzideł i tak dalej, służąc mu jako przyjaciel i w pełni oddając się Panu. Jest to wielkim pragnieniem i tęsknotą Govindy Dasa, aby zaangażować w te 9 procesów bhakti. About Yasomati Nandan. Bhaktivinoda Thakur. Yasomati Nandana Vrajavara. No? Czy znacie Yashomatinanda, ten bachan? Yes, Maharaj. Która strona, Prabhu? What page? One moment. Jak называется? Yashomatinanda. Яшоматина. To i tak zaczyna. 43, say it in Polish. Yes. 43. 43. 43. Yasomati Nandana Vrajavara Nagara. Mukula Nandana. Kana. Yasomati Nandana Vrajavara Nagara. Gokula Nandana Bhava. Oh, Yasomati Nandana Vrajavara Nagara. Mukula Nandana. Kana. Yasomati Nandana Vrajavara Nagara. Gokula Nandana Bhava. Next. Gopi Paranadana Hey, go! Gopi Paranadana Kaliyajamana Vidana. Kaliyadamana Vidana. Hey, Kaliyajamana Vidana. Kaliyadamana Vidana. Amala Harina, Amya Vilasa. Amala Harina, Maria Vilasa. Harina, Amya Vilasa. Amala Harina, Maria Vilasa. Krishna Purandara, Kavinana Vara Vara, Vansi Vara Vasa. Divina Purandara, Navina Gara Gora, Vachivadana Subhasa. Hey, Krishna Purandara, Kavinana Vara Vara, Vansi Vara Vasa. Divina Purandara, Navina Gara Gora, Vachivadana Subhasa. Hey, Raja
niebywalnym kochankiem w krainie Wradży, rozkoszą Gokuli, znany jest jako Kana, przezwisko Kryszny. Jest bogactwem życia pasterek Gopi, zawłada umysłem nawet samego Kupidyna i wymierza karę wężowi Kali. Next. Te czyste, święte imiona Pana Hari są pełne słodkich, nektariańskich rozrywek. Kryszna jest Panem 12 lasów. Radzi jest wiecznie młody, jest najlepszym kochankiem. Zawsze gra na flecie, jest wspaniale ubrany. Kryszna jest obrońcą mieszkańców Radży, pogromcą różnych demonicznych dynastii, stróżem i opiekunem królów Nandi Maharadża. Jest tym, który dostarcza przyjemności krowom, ziemi i duchowym zmysłom. To mąż bogini Fortuny, złodziej masła i piękny chłopiec, pasterz Nandi Maharadża. Kryszna przechadza się wzdłuż brzegów rzeki Jamuny. Raz skradł pasterek Wradży, które się tam kąpały. Rozkoszuje się tańcem rasa, jest bardzo łaskawy, jest ukochanym Śrimati Radharani, jest wielkim tancerzem Vrindavan oraz schronieniem i jedyną ostoją Thakura Bhaktivinoda. Arjunata Korki. Jai. Radha Madhava. Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava. Jaya Kunja Vihari. Jaya
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare. Today we're reading Bhagavad Gita as it is, translation purport. And Divine Grace, Rishi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, chapter 3, text 30. Dzisiaj czytamy ze Śrimad Bhagavad Gita, 3 rozdział. Which text? Excuse me. Sadhu! Chapter 3, text 30. Rozdział 3, tekst 30. You going to sit down? Yes, Guru Maharaj, I'm sorry, I'm looking for some book. Yes, it's here. Mani sarvani karmani sanyasyadhyatma cetasa naishir nima mamo bhutva yudyasva vigata jvaraha. Translation. In purport, by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila. Krishna speaking. He says, therefore, O Arjuna, surrender all your works unto me, with full knowledge of me, without desire for profit, with no claim to proprietorship, and free from lethargy. Fight. Bhagavad Gita 3.30 mówi Kryszna. Zatem, o Arjuno, oddając mi wszystkie swoje czyny w pełnej wiedzy o mnie, będąc wolnym od pragnienia, poczucia własności i ospałości, walcz. We have to be ready to fight for Krishna, like Arjuna did. Powinniśmy być gotowi walczyć o Krysznę, jak to zrobił Arjuna. We can do it if we accept that we don't own anything, so what are we not really renouncing anything? Możemy to zrobić, jeżeli zaakceptujemy, że tak naprawdę nie wiemy niczego. This is mode of passion. We think this is mine, mine. Jeżeli my myślimy, że to jest moje, to jestem ja, to jest guna pasji. But everything belongs to Krishna. Czyli wszystko należy do Pana Kryszny. And then he's also cautioning us to be free from lethargy. From what is From lethargy, the last word. Proprietorship and free from lethargy. I też on to, żebyśmy byli wolni od ospałości. Lethargy means laziness or mode of ignorance. Ospałość znaczy ignorancja, czyli We're getting feedback. ignorancji. It's too close to you or something. We're getting. Maybe I will be without microphone. I can speak loudly. Okay, lethargy, that's motive. So he's saying here, get out of the mode of passion, come out of the mode of ignorance, and then you understand that nothing belongs to you. So it's not such a big thing to fight for me. If you have full knowledge of me, you know that I'm the proprietor of everything. I Kryszna mówi, żebyśmy się wydostali z ignorancji i z pasji, żebyśmy porzucili wszystko, bo tak naprawdę nic do nas nie należy i walczyli o Niego. But then we have to get to the point of understanding that we also belong to Krishna. Ale my musimy również zrozumieć, że my także należymy do Kryszny. That's called Atmanivedanam. I to się nazywa Atmanivedanam. That we give ourselves. Generally, we're thinking, okay, I have to give something good for Krishna. I'll give my work, I'll give my time, I'll give my money. But higher than that, Bhaktivinoda said, when we understand that I'm Krishna's. Czyli my oddajemy samego siebie Krysznie. Nie tylko, że oddajemy swoją pracę, jakieś pieniądze, inne nasze czynności, aktywności,
a oddajemy całego samego siebie w służbę dla Kryszny, tak jak mówił Śrila Bhaktivinoda Thakura. So this is what he's bringing us to the point of giving ourselves to Krishna. Czyli on tutaj sprowadza do tego punktu, oddać samego siebie Krysznie, że jesteśmy Jego. This is the reality. I taka jest realność. Otherwise, we're an illusion. Jeżeli my tego nie zrozumiemy, to znaczy, że my znajdujemy się w iluzji. Through the false ego, we always think I and mine. Przez to, że mamy fałszywe ego, zawsze myślimy ja i moje. Purport by Srila Prabhupada. This verse clearly indicates the purpose of the Bhagavad Gita. Go ahead. Znaczenie Śrila Prabhupada. Werset ten wyraźnie wskazuje na cel Bhagavad Gity. The purpose of the Bhagavad Gita was to get Arjuna out of Maya. A celem Bhagavad Gity jest, żeby Arjuna wydostał się z Mai. So therefore, Prabhupada, this is the whole purpose. Why Bhagavad Gita was spoken? Because Arjuna was an illusion. Dlatego też Sri Krishna wypowiedział Bhagavad Gita, gdyż Arjuna był w iluzji. But what was the illusion? He was on the family platform. Nie był tylko w iluzji, ale również znajdował się na takiej płaszczyźnie przywiązania rodzinnego. How can we fight with our relatives? Jak my możemy walczyć z naszymi bliskimi? So when Krishna started speaking, the first thing he said was, Kutas, where have these impurities, how have they come upon you? I pierwsze, co Krishna powiedział, kutas, czyli skąd te nieczystości pojawiły się w tobie? Don't remain on the body platform. Nie pozostawaj na tej płaszczyźni ciała materialnego. The Lord instructs that one has to become fully Krishna conscious to discharge duties as if in military discipline. Pan poucza nas, że należy stać się całkowicie świadomym Kryszny i wypełniać swoje obowiązki w iście wojskowej dyscyplinie. So this military discipline, you have to do what you're told, or you can be put in the jail. Powinniśmy wykonywać te nasze obowiązki z taką wojskową dyscypliną, inaczej pozostaniemy w tym więzieniu. You give up some of your rights when you're in the military. You don't have all the freedom ordinary citizens have. I w ten sposób oczywiście wolności, które mają zwykli obywatele. Rights that we think are so important. Stąd powinniśmy porzucić te nasze tak zwane prawa, które my myślimy, że są ważne dla nas. Like many women and men in the world, men too, they're in favor. Yes, we should be allowed to kill the child in the womb. Jak na przykład teraz dużo kobiet na tym świecie myśli, że no my musimy dostać to prawo, żeby mieć pozwolenie zabijać dzieci w łonie. They say this is our right. Oni mówią, to jest nasze prawo. They use fancy words. This is my reproductive rights. Oni używają takich wykwitnych słów, to są moje prawa reprodukcyjne. But the child in the womb doesn't have any rights. Ale dziecko w łonie matki nie ma żadnych praw. It's just a lump of flesh. To jest tylko kawałek mięsa. Like you have a little something on your hand, you cut it off and throw it away. To jest takie podejście do tego, jak coś mamy takiego małego, brudnego na ręce i tak to But odrzucamy, biology, zrzucamy. beginning of biology, it explains that something is growing means it's alive. And we say the same thing. Only when the soul is there is it growing. I nawet z zajęć z biologii dowiadujemy się, jeżeli coś rośnie, to znaczy, że jest tam życie. A jeżeli jest tam życie, to znaczy, że jest tam dusza i to jest żywe. So sometimes Prabhupada says, yes, you have your rights to go to hell. I czasem Śrila Prabhupada mawiał, tak, macie to prawo pójść do piekła. So we can't interfere with their rights, but we can see from a point of knowledge that they're going to hell with their so-called rights. My oczywiście nie możemy tutaj w jakiś sposób wpływać na wolę i wybór człowieka, ale my widzimy, że takiego typu prawa prowadzą do piekła. Prabhupada was very strong on this point. He said, those who are committing the abortion, they'll be put in the womb and they'll be killed. That's their punishment. And they won't see the light of day for so many lifetimes. I Śrila Prabhupada używał bardzo mocnych słów, kiedy mówił o aborcji. On mówił, że te osoby, które popełniają aborcji, będą musieli sami
w ten sposób cierpieć, czyli nie zobaczą nawet światła dziennego, kiedy będą musieli jeszcze raz się urodzić. I forget where I left off. Such an injunction may make things a little difficult. Nevertheless, duties must be carried out with dependence on Krishna because that is the constitutional position of the living entity. Nakaz taki może być trudny, niemniej jednak obowiązki trzeba wypełniać, pokładając zaufanie w Krysznie, gdyż taka jest konstytucjonalna pozycja żywej istoty. The living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord because the eternal constitutional position of the living entity is to become subordinate to the desires of the Lord. Żywa istota nie może być szczęśliwa, jeśli nie współpracuje z Najwyższym Panem, jako że podporządkowanie się pragnieniom Pana jest jej wieczną konstytucjonalną pozycją. So this is our original position, that we are always in harmony with the Lord. To jest nasza naturalna pozycja, żeby zawsze pozostawać w harmonii z Panem. The Lord Jesus is also teaching, thy will be done. We want to get in harmony with the will of the Lord. I Pan Jezus też uczy nas tego, niech będzie wola Boża, czyli żebyśmy byli w harmonii z tym, czego pragnie Pan. Arjuna was therefore ordered by the Sri Krishna to fight as if the Lord were his military commander. Dlatego Arjuna dostał nakaz walki, tak jak gdybym Pan był jego dowódcą wojskowym. One has to sacrifice everything for the good will of the Supreme Lord and at the same time discharge prescribed duties without claiming proprietorship. Należy wszystko poświęcić dobrej woli Pana i jednocześnie pełnić swoje przypisane obowiązki bez roszczenia sobie prawa własności do ich rezultatów. Arjuna did not have to consider the order of the Lord, he had only to execute his order. Arjuna nie musiał rozważać nakazu Pana, miał on tylko wykonać rozkaz. So we don't advise this with every situation in life, you just have to follow orders. But Krishna is never going to give us a bad instruction. Nie w każdej sytuacji naszego życia mówimy, że powinniście wykonywać tylko rozkaz, ale Kryszna, on nigdy nie chce dla nas nic złego. Sometimes people exploit their position of authority in the material world and we get cheated by so-called authorities. Czasem ludzie nadużywają swojej pozycji, szczególnie jeżeli zajmują jakiś wysoki szczebel, stąd możemy być oszukani przez tak zwanych autorytetów. But the more we practice this Krishna consciousness, the more we'll be convinced that Krishna is our well-wishing friend, as is Srila Prabhupada. Ale im więcej my będziemy praktykować, tym więcej będziemy zdobywać tej świadomości Kryszny i będziemy się przekonywali, że zarówno Kryszna, jak i Srila Prabhupada życzą nam tylko dobrego. So that's called faith. I to się nazywa wiarą. So the more we have that faith, then it'll very be natural to do what Prabhupada wants, what Krishna wants. I im więcej będziemy mieli tej wiary, tym więcej w nas będzie pragnienie robić to, co chce Kryszna czy Srila Prabhupada. Arjuna said that. The Supreme Lord is the soul of all souls. Therefore, one who depends solely and wholly on the Supreme Soul without personal consideration, or in other words, one who is fully Krishna conscious is called Adhyatma Chetas. Najwyższy Pan jest duszą wszystkich dusz. Dlatego ten, kto polega jedynie i całkowicie na duszy Najwyższej, bez brania pod uwagę względów osobistych, albo innymi słowy, kto jest w pełni świadomy Kryszny, ten nazywany jest Adhyatma Chetas. Nirasi means that one has to act on the order of the master, but should not expect fruit of results. The cashier may count millions of dollars for his employer, but he does not claim a cent for himself. Similarly, one has to realize that nothing in the world belongs to any individual person, but that everything belongs to the Supreme Lord. Nirasich oznacza, że należy działać z rozkazu mistrza i nigdy nie należy rościć sobie pretensji do rezultatów takiego działania. Kasjer może liczyć miliony dolarów dla swojego pracodawcy, lecz nie przywłaszczy sobie ani centa. That is the real purport of Mai, or unto me. And when one acts in such Krishna consciousness, certainly he does not claim proprietorship over anything. This consciousness is called nirmama, or nothing is mine. Podobnie należy
zdać sobie sprawę z tego, że nic w tym świecie nie należy do nas, ale wszystko jest własnością Najwyższego Pana. Takie jest prawdziwe znaczenie słowa mai, czyli do mnie albo dla mnie. Jeśli ktoś działa w takiej świadomości Kryszny, z pewnością nie uważa siebie za właściciela czegokolwiek. Taka świadomość nazywa się nirmama, czyli nic nie należy do mnie. And if there is any reluctance to execute such a stern order, which is without consideration of so-called kinsmen in the body relationship, that reluctance should be thrown off. In this way, one may become vigata jvara, or without feverish mentality or lethargy. Everyone, according to his equality and position, has a particular type of work to discharge, and all such duties may be discharged in Krishna consciousness as described above. That will lead one to the path of liberation. Taka świadomość nazywa się nirmama, czyli nic nie należy do mnie. Jeśli istnieje jakaś niechęć do wypełnienia tak surowego nakazu, bez brania pod uwagę tak zwanego pokrewieństwa cielesnego, ta niechęć powinna zostać odrzucona. W ten sposób można stać się vigata jvara, czyli wolnym od gorączkowej mentalności i ospałości. Każdy odpowiednio do swojej mentalności i pozycji ma do wypełnienia jakiś szczególny rodzaj pracy. I wszystkie takie obowiązki można wypełniać w świadomości Kryszny. Jak to opisano powyżej, to prowadzi do ścieżki wyzwolenia. So this is not so easy because especially people are attached to their family members. To nie jest takie proste, gdyż na ogół ludzie są przywiązani do członków swojej rodziny. It's natural. We're brought up by our parents, they take care of us, and so they expect that we're going to take care of them when they get old. To jest takie naturalne. Dorastamy w rodzinie, rodzice też oczekują, że na starość będziemy nimi się opiekować. So it's a razor's edge, how to not be cruel at the same time, not to break our principles. Więc to jest trudne zadanie. Z jednej strony, jak nie być zbyt takim szorstkim do rodziny, a z drugiej, jak nie złamać swoich zasad. When I first came to Krishna consciousness, I didn't have this problem because I was already grown up, I was out of the house, I was living independently. Kiedy przyszedłem do świadomości Kryszny, to nie miałam takiego problemu, gdyż ja już byłem dorosłym, mieszkałem już samodzielnie. And my father had passed away, so my mother didn't try to boss me around. I mój ojciec już odszedł, a moja matka nie próbowała w jakiś sposób mną zarządzać. And by that time I was already a devotee, so Prabhupada was sending me, outside of the country, and I was free. I w tym czasie ja już byłem wielbicielem, Śrila Prabhupada wysyłał mnie za granicę, więc byłem tak naprawdę wolny. But some of you have difficulty. What if your father wants you to cook meat for him? Ale niektórzy z was mają trudności. A co jeżeli wasz ojciec zechce, żebyście gotowali mięso? How do we deal with that? Jak my będziemy z tym sobie radzić? Any question? Any answers? Czy są jakieś pytania, czy odpowiedzi? What if your father? Mataji commented that when we have when we have father and who ask us to cook meat, this is not the big problem. The bigger problem when our husband asks us to cook some meat. I agree. That's a bigger problem. Mataji skomentowało, że większy problem jest, kiedy nasz mąż prosi nas o gotowanie takiego typu potraw. If Prabhupada's sister was cooking fish for her husband. A na przykład siostra Śrila Prabhupada gotowała rybę dla And Prabhupada said it was okay. męża. I Śrila Prabhupada powiedział, że to jest w porządku. And by her humility, by the end of life, she made him a devotee. I dzięki temu, że była taka pokorna do tego swojego męża, jakby ta pokora poskutkowała tym, że on stał się wielbicielem na koniec już w jakimś takim starszym wieku. Any other comments? Czy są inne komentarze? How to
deal with this problem? W jaki sposób wy rozwiązujecie takie problemy? Jest dużo produktów teraz takich mięsopodobnych i to można też zastąpić. Mataji commented there are a lot of substitutes in the market, A lot of- substitutes like with soya, etc., which could substitute the meat. Yeah. So we I can use haven't had them. meat in 55 years. Tak, ja na przykład nie jadłem mięsa już około 55 lat I'm still. i nadal jestem. I don't need meat. Ja nie jadam mięsa. But they think this is my food. Ale ludzie myślą, że to jest ich pokarm, ich jedzenie. Vilas Manjari, what do you think? Co myślisz, Vilas Manjari? Mataji said that Krishna will help. Jai. Krishna will help. Krishna pomoże. Okay, should we do one more verse or any? Yeah, some more comment? Ja na przykład przyszłam do świadomości Kryszny jako dziecko i mama mi kazała jeść mięso, ale w pewnym momencie, gdy się zbuntowałam, to inny wielbiciel przyszedł i przekonał moją mamę, że jednak żeby nie kazała jeść tego mięsa. Mataji commented that she met with devotees when she was young child, but mother asked her to eat meat, and then some wonderful situation happened because one devotee came to Mataji's mother and convinced her that her daughter shouldn't take any meat. Haribo! Haribo. Bardzo dobrze. Anyone else? Ktoś jeszcze? У нас так. Спасибо вам большое за лекцию, Гуру Махарадж. Я хотел тоже еще сказать, что у нас родители говорили, что вы ребенка не кормите мясом, ему уже нужны белки, как бы, и чтобы он рос. А мы им говорим, что он перестал болеть, у него было много болезней всяких, когда перестал есть мясо, перестал болеть. Вот. Prabhu said that thank you Guru Maharaj for the class, and Prabhu commented about his son because of course his son has a vegetarian diet, but Prabhu's parents argued with Prabhu that his child need to have protein, meat, etc. But Prabhu said that now his son is more healthier because he don't eat meat. How old is he? Ile lat ma teraz? 15 years old. No, I'm more healthy too because the meat, even the health people in the world, they know that this red meat especially causes colon cancer, very difficult to digest. Tak, nawet tutaj ludzie, którzy w tym świecie próbują taki zdrowy tryb życia wprowadzić, oni też nie jedzą mięsa, bo to powoduje dużo różnych chorób, różnego typu raki i tak dalej. Like the Polish, what do they eat? Like a sausage? What's that called? A Polacy lubią jeść różnego rodzaju kiełbaski. It's very unhealthy, A to jest bardzo niezdrowe. difficult to digest. Ciężko przetrawić. Хотел спросить за сына еще, вот если я покупаю компьютер сыну и позволяю ему играть в игры компьютерные, это как бы тоже как считается азартная игра, это на меня ответственность получается. Prabhu would like to ask a question about his son because Prabhu, for example, bought a laptop for his son and allows sometimes to play some games. Can we consider this as a hazard, some computer games, and will Prabhu have some reactions? Don't we have Krishna games? Czy to są gry w świadomości Kryszny? Te igry w сознании Krishny? I think they may be. Это мне нужно думать про сознание Кришны, когда я покупаю, да, и ему разрешаю как бы, играть в это все.
Maharaj сказал, что если это игры в сознание Кришны на компьютере. Ну, я думаю, стрелялки в автоматы там. Prabhu commented that probably not Krishna consciousness game or like No, computer I game think they do. standard. Because they have Krishna coloring books, Krishna books for... I'm sure they must have created some. You Google, huh? Anybody knows? Powinny być też takie gry komputerowe w świadomości Kryszny, którzy bhaktowie tworzą, bo na przykład jest dużo książek dla dzieci, różnych takich innych gier, więc powinny być jakieś takie internetowe jeszcze. If you go on, ISKCON sites and you ask them, do we have any computer games for children? I'm sure they do. O, tu trzeba po prostu jakby napisać do kogoś na tych stronach iskonowych i podpytać, czy mają po prostu jakieś takie gry w świadomości Kryszny. Anyone else? Ktoś jeszcze? To ja bym chciał odpowiedzieć na pytanie, które zadał Maharaj. I właśnie, jeżeli tato by zapytał się, czy ugotuje dla niego mięso, to moją odpowiedzią byłoby, że moglibyśmy to zrobić bez przywiązania i z intencją zadowolenia rodziców po prostu. Prabhu would like to give an answer for the question what to do when our father asks us to cook. So he said we can cook this meat but without any attachment and with meditation to humbly, let's say, please our parents. I don't know if that's true. Maharaj mówi, ciężko się jakby zrozumieć, czy to jest prawdą, ta intencja. Because somebody's killed, it's described that there's a conspiracy to kill the animal and to eat. So the one who raises the animal for meat, the one who transports him, the one who sells him, the one who cooks him, they all get part of a This sinful... circle. And they will have reactions. Yeah? Yes. Maharaj komentuje, że my mamy w świętych pismach też taką informację, że ten, kto hoduje zwierzęta na ten ubój, tak? Kto te zwierzęta później gdzieś tam dostarcza, transportuje, kto przyrządza, też kto serwuje, każdy ten ma udział w grzechu zabicia tych zwierząt. So how do you so sure that you won't be held accountable for that? What, Guru Maharaj? I didn't mean this. Could you please... How can we be sure that we won't get the reaction for that? Jak możemy stąd być pewni, że nie dostaniemy żadnych reakcji za to? Our father might like us, but he's a karmi. His blessing is not going to help us. No, może nas ojciec zacznie nas więcej lubić, ale on jest karmitą, czyli jego błogosławieństwa, one nam nie pomogą. We want the blessing from the spiritual master and Krishna. My chcemy uzyskać błogosławieństwa od mistrza duchowego i od Kryszny. We could research something about Prabhupada, but I can't remember Prabhupada saying that it's all right, you can cook meat for your parents. Maybe wife or husband, but parents... No, nie przypominam sobie, żeby Śrila Prabhupada gdzieś mówił albo pisał o tym, że możemy gotować mięso dla naszych rodziców. Być może dla żona, dla męża i w drugą stronę, vice versa, ale nie dla rodziców możemy to poszukać. Anyways, we could research it more. My możemy więcej poszukać na ten temat. We did some research on this point of Parasuram being Yes. Jiva or Vishnu. Unfortunately, our friend is not here tonight. What's his name? Kishori Prabhu. Dzisiaj też rano czytaliśmy Bhagavatam i tam była też taka dyskusja na temat pana Parashuramy i tego, że jest Shakti Vishnu awatarą i jak to jest w siastrach opisane i tutaj zrobiliśmy taki mały research, czyli tak. I asked a question on the Sannyas conference. I Guru Maharaj zapytał na takim spotkaniu sannyasinów, zadał to pytanie. And two sannyasis replied. I dwóch sannyasinów odpowiedziało. Hridayananda Goswami and Praladananda.
Czy ty Ananda Goswami ma? Hridayananda. Hridayananda, excuse me. I Prahladananda Goswami Maharaj. And they both said the same thing, that they thought that he was Jiva Tattva. I oni oba odpowiedzieli Teo, że on był Jiva Tatwą, jeżeli chodzi o pana Parashuramę. But Sergey sent me something. Bhakta Sergey. Sent me something, we could look it up right now. Ale Prabhu, tutaj Sergiej, Because I was thinking like that too, that he's Jiva. Sergiej też coś ciekawego wysłał i w ten sposób też myślałem, więc możemy to That teraz he must be spojrzeć. Jiva, Że powinien on być Jiva Tatwą. because Prophet says he might get a reaction for his activities, but I was thinking Vishnu Tattva doesn't get any Ale reaction. też nie może być Wisznu Tatwą, bo tam w tym komentarzu było napisane, że mógł ponieść jakieś konsekwencje, jakieś reakcji swoich czynności, a to nie jest jakby możliwe w let's go to przypadku that. Wisznu Tatwy. You must remember the verse, right? Prawdopodobnie ty, Prabhu, będziesz pamiętał wersy. Canto 9. Canto 9, chapter 16. Czy to jest Śrimad Bhagavatam, 9 kanto, 16 rozdział? 18-19. Right. So the chapter is called Lord Parshurama Destroys the Worldly Ruling Class. In text 18-19, we haven't come here yet. 18, 19. My jeszcze tam nie doszliśmy w naszym czytaniu. Już to The sprawdzę. translation is, when the blood of the bodies of their sons, with the blood of the bodies of their sons, Lord Parshurama created a ghastly river, which brought great fear to the kings, who had no respect for Brahminical culture. Because the Kshatriyas, the men of power and government, were performing sinful activities, Lord Parashuram, on the plea of retaliating for the murder of his father, rid all the Kshatriyas from the face of the earth 21 times. Indeed, in the place known as Samanta Panchka, excuse me, he created 9 lakes filled with their blood. Tutaj przeczytam ten tekst 18-19 z rozdziału 16 Bhagavatam, kanto 9. Z krwi z ciał tych synów Pan Parashurama stworzył upiorną rzekę, która wywołała wielki strach wśród królów nieszanujących kultury brahmińskiej, ponieważ kshatrijowie, ludzie u władzy, w rządzie dopuszczali się grzesznych czynów. Pan Parashurama pod pretekstem zemsty za zamordowanie swojego ojca 21 razy uwolnił oblicze ziemi od wszystkich kshatriyów. W rzeczywistości w miejscu znanym jako Samanta Panchaka stworzył 9 jezior napełnionych ich krwią. Purport. Parasuram is the supreme personality of Godhead, and his eternal mission is Parityanaya Sarunam Vishvanashya Cha Duskritam, to protect the devotees and to annihilate the miscreants. To kill all the sinful men is one among the tasks of the incarnation of God. Lord Parashuram killed all the Kshatriyas 21 times. So that's it. Znaczenie Parashurama jest najwyższą osobą Boga i jego wieczną misją jest Paritrayanaya Sadhunam Vishanasya Cha Dushkrirtam, ochrona bhaktów i unicestwianie niegodziwców. Zabijanie wszystkich grzeszników jest jednym z zadań inkarnacji Boga. Pan Parashurama kolejno 21 razy zabił wszystkich kshatriyów, ponieważ nie byli oni posłuszni kulturze brahmińskiej. Okay. So, Prabhupada doesn't use the word Supreme Personality of Godhead for anybody unless they're Vishnu Tattva. I tutaj Śrila Prabhupada, on nie używa słów najwyższa osoba Boga, jeżeli to nie dotyczy Wisznu Tatwy. So Hridayananda Maharaj and Prahladananda Maharaj and me were wrong. Czyli tutaj Maharadżowie, też Maharaj mówi, że to raczej był błąd, tak jak myśleli. It's clear, right? Tutaj jest jasność. Huh? Parashurama is the supreme personality of Godhead. Parashurama jest najwyższą osobą Boga. Okay. Any other questions, comments? Ja chciałem coś
Jest... Jest taka historia, kiedy pan Parashurama spotyka pana Ramachandrę, kiedy chodzi o bezpośrednie strzały i wtedy pan Parashurama się podporządkuje panu Ramachandrze, także to widać z tym, że jest niższej kategorii niż pan Ramachandra, może być ekspansja ekspansji. Prabhu commented that there is one story when Lord Parashurama meets Lord Ramachandra, and Lord Ramachandra shooting his arrows, and then Lord Parashurama he like accepts it. So this means that he's in the lower category of these expansions, lower than Lord Ramachandra. That's what I don't understand myself. To też nie rozumiem tego. Guru Maharaj, You researched it? yes, Guru Maharaj, I'm sorry I sent it late because I had work, but I found something, actually it was found by Mataji Vilas Manjari, I only checked it. So it's in Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita. And there is said that Lord Parashuram is Shaktiavesh avatar, but he is in this higher category of Shaktiavesh avatars. There are 7 main Shaktiavesh avatars, and Lord Parashurama is one of them. So that's probably why we address him as a Lord, because he's also in this Yeah, that was my understanding too. And this is what said. the story was that when he again met Lord Ramachandra, he gave, all his Shakti went, and he again became a humble Brahmin. Czyli tutaj dodałam, że też później to zresearchowałam i znalazłam w Chaitanya Charitamricie, bodajże Madhya Lila 20, 200, coś, nie pamiętam. To Mataji Vilasa Manjari znalazła, ja tylko tam wysłałam Guru Maharajowi. I tam też była informacja taka, że Pan Parashurama, on jest jest jedną z Shaktiavesh avatar, ale z tych wyższych kategorii, z tych 7 głównych Shaktiavesh avatar, dlatego też może jest nazywany Panem, i tutaj Maharaj powiedział, że też takie jest jego zrozumienie, że on jest z tych wyższych tych wyższych Shaktiavesh avatar, bo też była historia, kiedy też się spotkał z tym Panem Ramachandrą po jakiś kolejny raz, no to jakby oddał mu całą swoją siłę Shakti i stał się po prostu zwykłym Brahminem. So that's what Prahladananda quoted that verse also. I to jego świętobliwość Prahladananda Maharaj też ten werset z Chaitanya Charitamrita zacytował. But I'm confused because seems very clear. Ale to jest pewna taka niezrozumiała rzecz, bo tutaj jasno jest powiedziane w dalszej części Bhagavatam. Maybe we'll have to research more. Powinniśmy szukać więcej. Bhagavad Gita ki, Jai. Sri Prabhupada ki. Jai. His Holiness Do we have any Trivikram. prasadam for the guests? Czy mamy tutaj prasadam? You didn't His tell me. Holiness Trivikrama Swami Maharaj bring ki. any prasadam? Jai. You didn't make any prasadam? Yes, ma'am. Oh. Okay, any children? Here, you're like a child. Come on. Thinking the one behind you, but you're okay. Oh.
take this. Let microphone. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna